Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see an interesting case wherein Honorable Bombay High Court says that Hindi is our national language. Actually, the title is Hindi national language? Honorable Bombay High Court says yes to reject bail plea. So we'll see the details. Person who knows Telugu, he is from Andhra Pradesh. He appealed in the Bombay High Court about is Hindi national language. Court said yes. Then he moves to Supreme Court. See the details below. So, is Hindi a national language of India? This is one of the issues raised in bail plea filed before Supreme Court by a Telugu speaker challenging an observation by Bombay High Court in this regard. So that case title is Gangam Sudhir Kumar Reddy, the state of Maharashtra. I read it again. Gangam Sudhir Kumar Reddy, the state of Maharashtra. Actually, this case is not regarding whether to check Hindi is national language or not. The case itself is different. We'll see the details. The Bombay High Court had refused to bail the appellant Gangam Sudhir Kumar Reddy with an observation that Hindi, the language in which Reddy was informed of his statutory rights, is the national language. So the applicant was communicated about his right in Hindi, which is national language. Applicant was apprehended from Mumbai. Apprehended means arrested. So from Mumbai, the fact that applicant was carrying out business of tours and travels prompts this court to believe at this stage that he must be aware about the topography and signals of the local language. As such, it can be presumed means assumed or taking into consideration at this stage that the applicant was aware about Hindi language in which he was communicated about the right under Section 50 of the Act. Act means here NDPS. NDPS is nothing but narcotic drugs and psychotropic substances. That is regarding cases or the complaints or the instances under drugs and any banned substances. So Reddy, a resident of Hyderabad and owner of a tours and travel company, was booked in a case under NDPS Act by Mumbai Police. So he was apprehended from Mumbai, arrested from Mumbai, allegedly recovered commercial quantity of contraband. Contraband means banned material from the vehicle. Maybe it's a drug vehicle of the accused. So he claimed that anti-narcotic cell had informed him of the statutory rights in Hindi, though he was conversant only in Telugu. See, looking at this case, while doing business, irrespective of the language, they will do the business and they will cheat people. They will see drugs it's a crime against humanity, one can say, and also it's something like waging war against India itself, nation itself. Drugs means not only corrupts the health of the people, but also it will degrade the name and fame of the nation. It's an insult on the country's dignity. So while doing so, if their clients are from far away places or whatever maybe the language they speak, they will sell and also they will learn that language and they will do the business. Whenever it comes to legal activities or whenever they caught, they will start thinking about fundamental rights and all. They never think like we should behave as a human being and also a good citizen of this country under fundamental duty of every citizen. They will never think about that, but they are always very good at raising their voice for fundamental duties, even though they are indulging anti-national activities. This is the fate of our country. So Reddy sought bail citing non-compliance with Section 50, conditions under which such of person shall be conducted of the NDPS Act, which was rejected by the High Court. Rejection order contained an observation that once Reddy claimed he is conducting tours and travel business, basic requirement of a person carrying out such business is acquaintance of the language and communication skills. Obviously, if he is operating outside the state, at least the destination language, where the destination state is, or where the place of destination, he should be aware of that language. Otherwise, how can he carry out the business? See, for example, if Indians are going to America for business or tour, at least they should be knowing the language over US. It's English there. One cannot go there and cannot claim that I'm from India and you need to honor my language. Never.
So the accused was communicated about his right in Hindi, which is national language, the High Court stated. With the observation, the High Court rejected the bail plea, which was now before challenged before Supreme Court. So, finally, the plea filed before Supreme Court has contended that the High Court failed to appreciate that Hindi is not a. See here, in this language fight, the original crime itself is forgotten. The crime itself is forgotten. He is acting as if he is a fighter, freedom fighter, and a nationalist. But from starting to end, it's anti-national activity. So fundamental and statutory rights of the accused were violated when the grounds of the arrest were not communicated. The plea drawn by, so this was the plea drawn by some advocate. So the person, the Mr. Reddy is already in jail from the last 2 years without, even though charge sheet is filed, he is not given bail because it's a crime against humanity. So NDPS acts are very stringent. So recently, Delhi High Court, even in my yesterday's video, one can observe that I have made a video recently observed in a preventive detention case that is a person fundamental right under Article 22 of 5 of the Constitution to have the grounds of detention communicated to him in writing in language understood by him or her. Yesterday, I made a video on this. So this is about this, friends. Okay, language is okay, but Hindi, being a national language, which is presumed as national language, it's communicated in Hindi means definitely that's a valid case. Let's see what Honorable Apex Court decides on this. Case title is Gangam Sudhir Kumar Reddy versus State of Maharashtra. So case is NDPS, but it is taking turn as a language case. Friends, this is about the details of this case. Please enter your observations and inputs in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಮುಂಬೈ ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಪಾದಿತ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಪಾದಿತ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿನ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನೀಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜಾಮೀನು ತಗೊಳಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನ ಅಲ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇದ್ರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಗಂಗಂ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಗಂಗಂ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಂಗಂ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಏನೋ ಟೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ. ಅವನದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರೋದು, ಆ ಥರ ಉದ್ದೇಶದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಿಲ್ಲ. ಈ NDPS ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣದ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಅದು NDPS. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಇವನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟು ತೂಕದ್ದು ಇವನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಲಿ ಬಂಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವನ್ನ ಮುಂಬೈಲಿ ಇವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು NDPS ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಇವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಜಾಮೀನು ಇಲ್ದಂಗೆ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ NDPS ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಪ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ NDPS ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ NDPS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಗೆ ಅವನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಬಂಧಿಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಟೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ,
ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಾಗಿ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಪಾದಿತನನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, CBI ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ NDPS ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಓದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು, ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಷೆಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರ ಕಾರಣಗಳನ್ನ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25(5) ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಇದೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಕ್ಕಿನ ರೀತಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ, ಈಗ NDPS ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇವ್ರನ್ನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈಗ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಇವರು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಹುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಹೊಸ ಒಂದು ಆರೋಪ ಹುಟ್ಕೋತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು NDPS ಕಾಯ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ, ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರೈಮ್. ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ NDPS ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರು, ಇದುವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದನು ಮಾಡವ್ರೆ, ಇವ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವೆಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ವಸ್ತುವಿಂದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಬರೀ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು NDPS ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಮೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋಗಿರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಗಂಗಂ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ತಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.